Good morning, students. Today we are going to have media occasion art. All of you close your eyes and keep your hands on your laps. Today Subharni is going to say the thought for the day. Good morning. Hi, I'm Subharni, as well as classmates. So I'm going to tell a thought for the day today. So it's a little bit small story. T-shirt பண்ணிருக்காரு, கொஞ்சம் பார்க்க சிம்பிளா இருக்காரு, படிக்காத ஆள் மாதிரி தெரியாது. அந்த வாட்ச்மேன் வந்து ஏனமா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, சரி உனக்கெல்லாம் என்னையா, நான் உள்ள அனுப்புறேன், எங்கனாலும் போலாம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள அனுப்பிட்டாரு. சோ அவர் போய் எல்லா பக்கமும் சுத்தி பார்த்துட்டு ஆஃப்டர் ஹி ரிட்டர்ன் டு இந்தியா, அதே கம்பெனிக்கு அடுத்த நாள் அந்த லெட்டர்ல நீ தப்பு பண்ணிட்ட, என்னை அவ்வளவு சீக்கிரம் குறைச்சி இடம் போட்டுருக்க கூடாது நான் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி சிட்டிசன் வாட்சோட டிக்டோ அப்படியே அந்த வாட்சை செஞ்சு அந்த கம்பெனிக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு. Do you know who is him? G.D. Naidu. He is the G.D. Naidu, the legend of the scientist. அதாவது இப்படி நான் படிக்கல பட் அவருக்கு அந்த அளவுக்கு டேலண்ட்ஸ், படிச்சவங்க மட்டும் இங்க டேலண்ட் இல்ல, படிச்சவங்க டேலண்டா இருக்கவும் முடியாது, சொல்ல முடியாது, யாருனாலும் எப்படினாலும் இருக்கலாம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தெம் டேலண்ட், அவங்க ஸ்கில்ல எப்படி வளர்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதா இருக்கு. ஸோ இதுல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, டோன்ட் ஜட்ஜ் பை கவர். யாரையும் அவங்களோட கேரக்டரோ, அவங்களோட அப்பியரன்ஸோ, அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள், அவங்க பழகுற இதெல்லாம் வச்சு டோன்ட் ஜட்ஜ். இட்ஸ் நாட் ரைட் டு ஜட்ஜ் them. அது எப்பயுமே கரெக்டான வேயா இருக்காது. ஸோ லெட் இட் பி மைண்ட். தேங்க் யூ ஃபார். And is that today we are going to see the topic need for protocol architecture. What is meant by protocol? A large task has been divided into smaller tasks using this protocol architecture. That is broken smaller task, larger task into smaller tasks. What is the purpose of computer network? The purpose of the computer network is communication, file transfer and data exchange. Good. And what is meant by architecture? Architecture in the sense it is hidden by the layers. It is hidden by layers. Good, you can appreciate. Larger task is divided into smaller tasks. Ma'am, it is used in everywhere in real time and also we use it in C++. Good.